Hello everyone. This is our first lesson of our English grammar course, and we shall be discussing about how we refer to nouns in English language. And in referring to nouns, there are some specific words that are used. These are called articles, and there are two types of articles in English language. The first is a and an, which are both called indefinite articles. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada casharkan waa cashirka ugu horeeya ee koorsadeena barashada naxwada luqadda ingiriiska insha allahu tacaala. Cashirkanna waxaan ku baran doonaa alla idmo sida magacyada loo tilmaamo. Erayo waxaa jiro qaasa oo la dhaho articles lagu yeero oo loo isticmaalo marka la tilmaamayo nounka. Marka ereyadaas ayaan baran doonaa. Articles waxay yihiin noocyadooda kala duwan, micnaha ay sameeyaan marka la isticmaalo, iyo marxaladaha kala duwan ee loo isticmaalo iyo kuwa aan loo isticmaali karin, iyo shuruucda u taalo oo mararka qaar aan banaynayn inuu aan la isticmaalo. Marka cashirkan koowaad aan ku bilaabayna waxaan ku bilaabi doonaa indefinite articles. Indefinite articles na waxa weeyaan a and n la dhahaa. I mean indefinite articles. Now what indefinite articles are, in most cases indefinite articles refer to something not specifically known to the person you're communicating with. Inta badan article-lada noocana indefinite articles la dhaho waxaa badanaa lagu tilmaamaa waxyaabaha si qaasa uusan ula soconin ama u ogeyn qofka markaas adigu aad la hadlayso, uusan wax ogeyn oo markaa ku cusub ama markuu hore u maqlay ay tahay, yaa inta badan loo adeegsadaa. Marka a and n are used before nouns that introduce something or someone you have not mentioned before. Marka isticmaalka indefinite articles wuxuu ku bilaabanaa basic usage-ka, macnaha isticmaalka asaasiga ugu horeeya iska fudud, iska caadi oo laga yaabo inaad hore aqoon ugu lahayd, iyo kuwa kale oo xogaa little bit advance ah. Marka cashirka qaybtiisa labaad ayaan insha Allah waan u geli doonaa qaybta yar xogaa advance ka, laakiin qaybtan hore waxaan dabcan laga yaabaa inaad aragto wax badan oo adigu hore aad u taqaanay. Marka dhib ma laha, we'll just go through insha Allah. So a and n are used before nouns that introduce something or someone you have not mentioned before. Marka a and n oo labadaba ah indefinite articles ereyga indefinite sidaba waxa weeye waxa macnaha marka aan qeexnayn oo aan la ogeyn oo cusub oo muxuu ahaa adigu markaas aanan ku iftiinsaneyn ayaa la yiraahdaa. Marka and that's why sababta keenaysa in ayaga loo isticmaalo muxuu ahaa qof oo markaas waxaad u sheegayso markaas ugu horeyso insha maxay uu maqlaya ay tahay marka ugu horeysay. Marka the first use now waxa ugu horeeya example ugu horeeya aan bixinayn waxa a and n are used before nouns that introduce something or someone you've not mentioned before. Marka waxa weeyaan a and n waxaa loo isticmaalaa in markaas qofka lagu wargeliyo something, shay ama someone ama qof shakhsi ah you've not mentioned before oo horey aadan u sheegin, in markaas qofka aad la hadlayso aad ku wargeliso oo aad barto loo isticmaalaa. For example, marka one of the examples waxa waaye advanced examples waan arki doonaa, laakiin kuwan waa example iska fudud. I saw an elephant this morning. Uu yiri qofkan I saw waxaan arkay an elephant, maroodi ayaan arkay, this morning subaxan maroodi ayaan arkay. So an elephant in this case marka waxa weeye qofka aad la hadlayso aad leedahay I saw waxaan arkay an elephant this morning, assumption-ka waxa weeyaan that you are speaking to someone, you are telling someone that you saw an elephant this morning. And since we've used an elephant, the thing is waxa waaye muxuu ahaa waxa weeyaan maroodigaas arrintan way ku cusubta qofka maroodigaas weli warkama aadan siinin qofka marka aad la hadlayso, hadda ayaa ugu horeysa oo warka siinaysa. Midda kale maroodiga midka uu yahay dhinaca kale waxay noqonaysaa maroodiga aad ka hadlayso hadduu qofkaas xataa uu yaqaano dhowr maroodi uu yaqaano, maroodiga markaas adigu aad ka hadlayso newskiisa aad u bari karaynayso qofkan warka maha inuu tusaale ahaan ama lab yahay, dhidig yahay, wuxuu yahay, arrintiisa iyo wax ku saabsan oo dhan warka maha. So you're going to say I saw an elephant this morning. Macnaheedu waxa waaye dee maroodi maan arkaan, wax kale ood ka ogtahay oo kale ma laha ama qofkaas kale uu ka ogyahay maroodi ayaan arkay.
tan kale waxaa weeyaan I ate a banana for lunch. I ate waxaan cunay a banana for lunch. waxaan cunay maxay ahayd moos ayaan cunay for lunch. A banana markuu dhaho qofka waxaa macnaha de moos ayaan cunay. muu sheegin faahfaahin kama bixinayo, like for example maybe moos oo bisil iyo mid aan bisleen iyo mid waxaan lagu sameeyay isku cabitaan waxaas dhan is not waa indefinite, it's not divine, lama qeexayo. So qofkaasna marka kaliya wuxuu maqlayaa newska in adiga waxaan hore aad ugu sheegin hadda unaad u sheegayso inaad saak soo cabtay banana inaad cuntay for lunch waqtiga qadada. So isticmaalka kale xigee labaad waxaa weeyaan a and n are also used when talking about your professions. In most cases what happens is when you're talking and introducing about the profession that your occupation and what you do for life as a career, I think it's a and n are also are used in that context. A good example is what we have here, right here. Labadaas example the first examples, I'm an English teacher. I am anu waxaan ahay an English teacher, macalin Ingiriis ayaan ahay, macalin luqadda Ingiriiska dhiga ayaan ahay. So an English teacher. So waxa weeyaan qofkan wuxuu introduce gareynayaa uu qofka la hadlayo u sheegayaa professionkiisa, careergiisa ama takhasuskiisa. Excuse me. takhasuskiisa uu sheegayaa. So I'm an English teacher. So it's also used to introduce your profession. Next example, how I am a student. Anu waxaan ahay arday. You see, you're not explaining any time of any other things. Like again, it's a career for you as of now. You've not had any other additional knowledge to be any other career person, but for now you're still a student. So exactly the career had a profession was student still. So you're introducing it. I am a student. I am a student. In that case may not be good. So it's good to say I am a student. Anu waxaan ahay arday. Okay. So waxaan introduce garanaysaa takhasuskaada ardaynimo ma maraysaa wey. Okay. Good. Now we go to the other use, which is the most common and the most simple one. Waxa weeyaan use a waxaa isticmaalaysaa when noun you are referring to marka magaca aad adigu tilmaamayso begins uu ka bilowdo with that consonant in markuu ka bilowdo. Marka uu ka bilowdo shibane markuu ka bilowdo waa taqaanaan xarfahaas alfabeetada Soomaaliga waxay leedahay shaqal iyo shibane leedahay. So shaqalkana waa la yaqaana waa a e o u weeyaan. So Ingiriiskana sidoo kale waaye kuwaas waxaa la dhahaa vowels ama sounds la dhahaa, dhawaaq ayaa la dhahaa. Marka kuwan kale ee caadiga iska sida hadda b c d da meesha kugu qoran ku muuqato waxaa la dhahaa consonant. Consonant basically macnaheedu waxaa weeye shibane oo kale weeyaan. So hadduu ereyga marka nounka ama magaca markaas adigu aad tilmaamayso haddii uu ka bilowdo shibaneyaasha halka kugu qoran tusaale ahaan city, city iyo factory iyo hotel iyo waxaas dhanba waxay ku bilaabanayaan maxay shibane. City waxay ku bilaabanaysaa c, factory waxay ku bilaabanaysaa f, and then hotel waxay ku bilaabanaysaa h. So all of them waxay ku bilaabanayaan shibaneyaal. Magacyada marka aad tilmaamayso mar haddii ay sida shibane ugu bilowdaan waxaad ka hormarinaysaa a. So that's another use for indefinite article a. So waxaa leedahay city, a factory, a hotel aa leedahay. Next example waxaa weeyaan meelaha kale loo isticmaalo an oo kale. You use an waxaa u isticmaalaysaa when the noun you are referring to marka uu magacaad adigu markaad tilmaamayso to begins uu ka bilowdo with a vowel sound markuu ka bilowdo, cod markuu ku bilowdo, dhawaaq markuu ku bilowdo. Okay, ma shaqal markuu ku bilowdo oo a e o u markuu ku bilowdo oo shaqal ku bilowdo oo kale waxaad ka hormarinaysaa baa la yiri an ayaad ka hormarinaysaa. Indefinite article n ayaad ka hormarinaysaa. This rule marka sharcigan had iyo jeer ma taagno waa marar qaar u bedelma. Exceptions waxa la dhaho leeyahay macnaha ilaa ayuu leeyahay. For example with the exception of this oo kale haddii macnaha shuruud kale meesha ay jirto shardigaas ma qabsoomayo oo had iyo jeer is not holding it. So that rule marka badanaa wuxuu ku buraa oo waxaa buriyaa mostly waxaa waaye sababta waxaa weeye pronunciationka ereyga sida loogu dhawaaqo. Waad la socotaan luqadda Ingiriiska
erayo ayaa mataqaana siday u qoran yihiin mooye si ka duwan loogu dhawaaqa, and that is just the beauty of English. Marka we can call beauty of English, but maybe we don't know, maybe it might be it's bad. I'm not sure about that, but it could be because it's beautiful language and it's good. Some people, I think it's quite nice. So pronunciation changes this rule. Rule kan aan dhahnay a e u hadduu ku bilowdo ereyga waxaa laga hormarinaa an. shuruudaas aan dhahnay hadii jeer waxaa bedelaa dhawaaqa ereyga, u bedela qaabka ereyga loogu dhawaaqayo. It is the sound that matters, not the spelling. So in most cases rulekaas haddii aad rabto inaad isticmaasho waxaa weeyaan hadii jeer waa inuu ku hago dhawaaqa ereygaas, inuu ku hago waa sida loogu dhawaaqo, not sida uu qoran yahay ama loo spell gareeyo, loo hingaadiyo. hingaadiisa kuma xirna sida loogu dhawaaqa uu ku xiran yahay. So dhawaaqa ayaa shuruud sareeya ka xoog badan markii sharcigaas la isticmaalayo. So note, if the next word begins with a consonant sound, when we say it, haddii ereyga muxuu ahaa next words begin haddii ereyga muxuu ahaa soo socda ereyga hadduu ku bilowdo muxuu ahaa a consonant sound, dhawaaq oo shibana ah hadduu ku bilowdo, when we say it markaan ku dhawaaqayno, for example tusaale ahaan university oo kale. When you look at university waxaad ogaanaysaa ereygaas haddii la fiiriyo spelling ahaan ama qoraal ahaan wuxuu ku bilaabanayaa dhawaaq buu ku bilaabanayaa, sound uu ku bilaabanayaa, wuxuu ku bilaabanayaa u uu ku bilaabanayaa, oo waxay ku jirtaa shuruudii ahayd in aan laga hormariyo. laakiin unfortunately markaan ku dhawaaqayno waxaan akhrinayna waxaa weeyaan ya, waxaa weeye y waa u u-dana waxay ku jirtaa consonant-kay ku jirtaa, waxay ku jirtaa shibanayaasha. So maadaama waxa aan ku dhawaaqayna uu yahay shibane, ereygaas an kama hormarayso, then we use a yaa lagu dhahay. mar hadduu ereyga uu markaad akhriso waxaad ku dhawaaqayso uu noqdo consonant, sida uu qoran yahayna uu ku bilaabanayo maxay ahayd sound, waxaad xooga saaraysaa dhawaaqa adiga markaas aad dhawaaqayso, qoraalkiisa ma eegaysid. So a aad isticmaalaysaa. If the next word begins with a vowel sound, when we say it, for example hour oo kale, tusaale ahaan oo kale lagu siinaya hour saacadda markii laga hadlayo, inkastoo dadka intooda badan ay khaldaan oo ay ugu dhawaaqaan hour ay ugu dhawaaqaan, which is not right, waan sax ahayn. haddana dhawaaqa saxde waa hour, waa sida adoo sheegaya waxaana oo kale dhahayo, hours markaad leedahay this is our home. hourdaas sidaad ugu dhawaaqdo o-u-r-ta sidaad ugu dhawaaqdaad ugu dhawaaqaysaa tan saacadda marka laga hadlayo. So sidaa darteed maada h waa iska aamusan tahay. Okay, so waxaad ka bilaabaysaa odaas ka bilaabaysaa hour oo kale aad akhrisan, then we use an, markaas oo kale aanan isticmaalayna. So arrintan I think si fiican inaan hadda u iftiintan filaya. So always ma aha alashaan ereygu siduu u qormaayo, no, it's just how it pronounced, sida loo pronounce gareeyo. So example-ka marka wuxuu ku leeyahay, so we say university with a y sound at the beginning as though it was spelled university, sida iyadoo university y oo kale laga wado, oo you are the best, something like u-daas oo kale in loogu dhawaaqayo aad moodaa oo y loogu dhawaaqayo. So a university is correct markaas, sidaas oo kale maadaama y-da lagu dhawaaqayo shibine ay tahay, a university ayaa correct noqonaysa, an university qalad weeyaan. sidoo kale saacadda we say hour with a silent h. H-ka waxaa weeyaan xarafka u horeeya, h waa silent, waxaa loo bilaabaa as though it was spelled hour oo kale, sida iyadoo waqtiga marka laga hadlayo waxaan anigu leenahay oo kale aa loo akhrinaa hour. So an hour aa la dhahayaa, hour ma dhehaysid waa qalad, an hour la dhahaa, an hour is correct. Okay, a lot of people get this. Okay, before I go to that, what happens, I'm sure you've heard so many English words that are said to have silent letters within their spellings. Yeah, good examples, knife, when we write we start writing with K, but when we read starting from N. And just the same way, these ones are also, some of the letters are silent. We don't know until now why some of the letters in English words are silent. anagu ma naqaano sababta xarfaha qaar ay u aamusan yihiin oo muxuu ahaa loo dhaho waa aamusan yihiin, ilaa haddana uma naqaano, dee waa luqadda. And then
sababta kale aan aqoonina waxa weeyaan haddii ay aamusnaanayaan maxaa loo qorayaa. We don't know also that reason. So maybe that's the beauty of the language, or maybe that is the genius nature of the language. So I don't know, maybe that's how the native will tell you. So rule-kan hadda aan ka hadlaynay u dambeeyay an iyo a, so marka la isticmaalo depending on which silent letters, or depending on maybe if the word is pronounced as though it starts with a consonant, whereas when it is written it starts with a sound or a vowel. Most people get it wrong, even including natives dadka u dhashay luqadda naftirkeeda luqadda Ingiriiska u dhashay inta badan way qaldaan. So this is not something macnaha oo maxay ahayd ayaba common mistake inta badan la sameeyo waay. But as a new English student learning the correct version of how to speak the language, it's always good that you try your best inaad isku daydo inta badan inaad saxdo insha Allah taala. Marka cashirka halkaas ku soo gabagabeynaya intaan ka gaarayna cashirka xiga insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.